In our previous live class, this portion could not be recorded due to technical problem. That's why I am repeating this topic. Potential energy of an electric dipole in an external field. বাহ্যিক ক্ষেত্ৰত ৰখা দ্বিমেৰু এটাৰ বিভৱ শক্তি. So we derive the expression for potential energy due to an electric dipole kept in an external electric field in our last class. Okay, দ্বিমেৰু এটা বহি ক্ষেত্ৰত ৰাখিলে দ্বিমেৰু এটাৰ ওপৰত কিমান বিভৱ শক্তি সঞ্চিত হয় তাৰ প্ৰকাশ ৰাখি এটা আমি আগৰ ক্লাছত উলিয়াইছিলোঁ. এইটো মই এতিয়া পুনৰ ৰেকৰ্ড কৰি দি আছোঁ. Suppose let us consider an electric dipole, okay, kept in an uniform electric field E. Suppose this is our minus charge, this is plus charge, okay, this is plus charge, so this is the dipole. So this angle is theta. Okay, a dipole, you write theta 1. Let us consider an electric dipole of length, okay, length no length. Let us consider an electric dipole of dipole moment P in an uniform electric field E. এখন সুষম বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ইত পি দ্বিমেৰু ভ্ৰামকযুক্ত বিদ্যুৎ দ্বিমেৰু এটা বিবেচনা কৰা হৈছে এখন সুষম বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ইত পি দ্বিমেৰু ভ্ৰামকযুক্ত বিদ্যুৎ দ্বিমেৰু এটা বিবেচনা কৰা হ'ল. Let theta be the angle made by P with E. ধৰা হ'ল P এ E লগত থিটা কোণ কৰিছে. P এ E লগত থিটা কোণ কৰিছে. It is the angle made by the dipole moment P with electric field direction. Torque acting on the dipole is torque acting on the dipole is, so what is torque? You must know cross product of dipole moment vector and electric vector. So this is PE sin theta n. So what is n cap? N cap is the unit vector perpendicular to both P vector and electric field vector. So P cross E, what is the direction here? The direction is here. You know, this is inward. The direction is inward. You need to write this. Direction is inward. If ভিতৰ পিনে হ'ব, তাৰ দিশটো কোনফালে হ'ব? ভিতৰ পিনে হ'ব. So in magnitude, therefore, what is tau? PE sin theta. Tau is PE sin theta. Now, so the torque will
tend to rotate the dipole along the in your clockwise direction in our diagram. Amar চিত্ৰত torque কি কৰিব দ্বিমেৰুটো হেপ্টৰ দিশত গতি কৰিব rotate কৰিব হেপ্টৰ এনেকৈ rotate কৰাব because what is the torque, the force here, this force is towards this positive and here another force equal magnitude towards this. A couple will act and due to this couple we have torque. The torque will tend to rotate the dipole in anti-clockwise direction. ঘড়ী কাটাৰ বিপৰীত ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব যাৰ ফলত দ্বিমেৰুটোৱে বিক্ষেপৰ দিশত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব. Now if you apply torque in clockwise direction, so we have to do work against this torque. যদি তুমি দ্বিমেৰুটো এই টৰ্কৰ বিপৰীত দিশত তুমি ঘূৰাবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিব লাগিব you have to do work তুমি কাৰ্য কৰিব লাগিব you have to do work to rotate the torque in anti-clockwise direction. তো ঘড়ী কাটাৰ বিপৰীত দিশত দ্বিমেৰুটো ঘূৰাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব কাৰ্য কৰিব লাগিব you have to do work to rotate the dipole in anti-clockwise direction. Let d theta be the angular small b the small angle through which the dipole be rotated against the torque. So now small work done will be এতিয়া সূক্ষ্ম কাৰ্য হ'ব dw is equal to tau d theta. dw is equal to tau d theta. ইয়াত আমি ধৰি লৈছো ইয়াক আমি কি কৰিছো you can draw dotted line here. Suppose this is minus q, this is plus q and this angle is how much d theta. If you rotate it through an angle d theta, what is the work done for this rotation? That is tau into d theta. Okay, tau into d theta. So etu kor pora aise tumi soa bujar kane moi ekhini likhi disu. And what is work done? So F into ds, dot product of force and displacement. But in same direction F ds. So in case of linear displacement, work done is given by force, product of force and displacement. In case of your angular displacement, force is equivalent to torque and linear displacement is equivalent to linear displacement, angular displacement. But here por aise ami jano karya hoise dot product of force and displacement. ইয়াৰ একেদৰে তোমাৰ ইয়াৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰোঁ গতিকে কৌণিক হৰণৰ কাৰণে কাৰ্য হ'ব ডট প্ৰডাক্ট অফ টাউ এণ্ড এংগুলাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ angular displacement. So here for it is. So d omega is the small work done to rotate the dipole through an angle d theta. Okay. Now, therefore, total work done to rotate the dipole from theta 1 to theta 2 will be total work done to rotate the dipole from theta 1 to theta 2 will be, therefore d mere to
theta 1 পৰা theta 2 লৈ theta 1 পৰা theta 2 লৈ ঘূৰাওতে বা theta 1 পৰা theta 2 লৈ ঘূৰাবলৈ theta 1 পৰা theta 2 লৈ ঘূৰাবলৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰ্য হ'ব W is integration dW. So this is equal to dW is torque d theta. So theta 1 to theta 2. Very simple. Theta 1 to theta 2. ইয়াত মই আঁকা নাই ধৰা ইয়াক ক'ৰ পৰা আমি ঘূৰাইছো সাপোজ ই অৰিজিনেলি আছিল থিটা 1 ওকে ইয়াক ক'লৈ ঘূৰাইছো ধৰা থিটা 2 লৈ ঘূৰাইছো ইউ নিড নট ৰাইট দিস ডট ইজ আমি অৰিজিনেল থিটা 1 আছিল থিটা 1 ওকে ডাইপলটোক আমি ক'ৰ পৰা কিমানৰ থিটা 1 ৰ পৰা কিমান এংগললৈ ঘূৰাইছো থিটা 2 এংগললৈ ঘূৰাইছো so the dipole is rotated originally it was supposed at an angle theta 1 then it is rotated to angle theta 2. So this is equal to theta 1 to theta 2. What is tau? PE sin theta d theta. So PE will come out of the integration symbol. What is the integration of sin theta? That is minus cos theta. So limit is from theta 1 to theta 2. Okay. Then you put the limit PE. So minus upper limit cos theta 2 minus plus lower limit cos theta 1. So you can write. So after this we'll have W is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. Okay. Now this work done will be deposited as or stored as potential energy of the dipole. Now this work done will be deposited in the dipole as potential energy. এতিয়া এই কাৰ্যই দ্বিমেৰুটোৰ বিভৱ শক্তি হিচাপে সঞ্চিত হ'ব এতিয়া এই কাৰ্যই দ্বিমেৰুটোৰ বিভৱ শক্তি হিচাপে সঞ্চিত হ'ব therefore what is potential energy that is given by PE cos theta 1 minus cos theta 2. Cos theta 1 minus cos theta 2. Okay. Now case 1. Let's study case 1. Let theta 1 is equal to pi by 2 and theta 2 is equal to theta. So আমি এটা ডায়াগ্রাম আঁকিলো ইয়াৰ কাৰণে নাকিলেও কথা নাই এইটো আছিল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাইৰেকশ্যন সাপোজ ইনিশিয়েল পজিশন was here this was at pi by 2 that was theta 1 this is plus this is minus let it be rotated this is the position plus q minus q. Now what is this angle? This angle is theta. Later theta 2 this is 90 theta 1 90 degree and this is what?
this was theta 2 is equal to theta. গতি এইটো পজিশনৰ পৰা theta 1 ৰ পৰা theta 2 লৈ আমি rotate কৰিম. So what would be our expressions? Therefore u is equal to PE cos 90 degree, that means pi by 2, right? Cos pi by 2 minus cos theta. So this is equal to PE, this is 0 minus cos theta. So this is equal to minus PE cos theta. So what is u? U is equal to PE cos theta. So this is our final expression. So since P and E are vector quantities, so you can write in vector notation. You can write in vector notation. Vector report. In vector report, আমি লিখিলে হ'ব what is u is equal to P dot E. So it is in vector. You know A dot B is equal to AB cos theta. So P dot E is equal to PE cos theta. এইখানে P dot E আমি PE cos theta কি লিখিছো P dot E. So if you have to derive the relation, you do up to this. You have to do up to this. So problem কৰিলে আমি এইটো ইকুৱেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ মড এইটো ইকুৱেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আমি প্ৰবলেম কৰি আমি সলভ কৰিম. ওকে, ইয়াত এটা কথা তুমি মন কৰিবা, if the dipole rotates along the field direction, no external torque is applied. It will rotate automatically. So work done acting on the torque will be negative. If you rotate the dipole, from this position towards left, the work done will be positive. That means the potential energy deposited on the dipole will be positive if the dipole is rotated towards left and in anti-clockwise direction. If dipole is rotated in clockwise direction, no external torque will act. Therefore, the potential energy stored on the dipole will be negative. যদি দ্বিমেৰুটো ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দিশত ঘূৰে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক তৰ্কে ক্ৰিয়া নকৰে, যাৰ ফলত ইয়াৰ ওপৰত সঞ্চিত বিভৱ শক্তি ঋণাত্মক হ'ব। আৰু ই যদি ইয়াৰ পৰা এইটো অৱস্থানৰ পৰা বাওঁফালে অৰ্থাৎ ঘড়ীৰ কাঁটাৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো বিভৱ শক্তি সঞ্চিত হ'ব সি হ'ব ধনাত্মক। গতিকে এইখিনি কথা মন কৰিবা। Okay, thank you. Next class.